Sorry good people, last Saturday I was not able to give you a story, but today I'm giving you last Saturday's story. So venye mimi ukanikiwaambia kuna episode, I think second episode, niliwaambia hospitali ni hospitali, ingia tu tibiwa. Then I was surprised that some very prominent people in this country are following this page. So nilipata hapo chini kwa hiyo page yetu, hapo hivyo kuna email. So someone by the name Eugene sent me an email, akaniambia he would want to talk to me. So nikamuuliza anataka tutumie avenue gani ya communicate. He said, "Can you give me your number?" I was like, here's my number, call me maybe. So nikampatia namba yangu, then he called me. Akaanza kuniambia, unajua nini Winnie? Nyi watu shida yenu mnaambianga watu ingia hosi. Nikamwambia if it's about me, talk to me directly. Stop beating corners. So nikamwambia talk to me man to man. Akaniambia, that is what you want? Nikamwambia, yes Mr. Eugene, that's what I want. Akaniambia, I want you to give me 3 hours of your time. So nikamwambia, unajua mimi niko job. Nikamwambia, no, tafuta siku yenye hauko kazi. Nikamwambia, sisi tunakuanga kazi, like kazi yetu siwezi kuambia weekend ama nini. So which day of the week do you want? Eugene akaniambia Saturday too. So last Saturday I was meeting Eugene, that's why sikuweza kuja hapa kuwapatia story. Eugene akanitumia pin. Akaniambia 3 hours zitatosha. Nikafuata pin, nafuata pin hivi naona inanipeleka kidogo mpaka Wilson. I was like, kwani tunaingia hoteli Wilson nini? Kufika Wilson, Eugene akaniambia now nataka tuende Amboseli. I was like, me Eugene? Nikajiuliza leo na storyteller nimepasha mbaba nini? So nikamuuliza Eugene, who are you? Akaniambia, no, I'm just a Kenyan who wants to appreciate you as a nurse. Nikamuuliza why? Akaniambia, you know what Winnie? Hizi story unatupatia nimekuwa nikizifuata, and I think this is what we Kenyans want. This is what we need, I mean. We need people to tell us the truth, to tell us stories about inside of the hospital, stories that huku nje kwetu tunabebanga kama myth, na nimekuwa nikifuata nikaona yenyewe mpaka nika feel indebted. That is Eugene telling me aka feel he would want to appreciate me. So tulienda Amboseli by the way na Mr. Eugene. Then nikamuuliza, but did we really have to come all the way just for you to tell me you appreciate me? Akaniambia, no Winnie, I have a story. So mazee niko na story ya Eugene. It's not a very sweet story, it's a sad story but with a sweet ending. So Eugene akaniambia story yake. One day Eugene, like I said, nimse anafanya kazi poa, nimse akona pesa yake. So nimse alikuwa anachapanga gym. He used to take care of his body. But siku moja anaenda gym, anarudi anasikia ako very weak. Akilala usiku anaanza kusweat, aka lose weight. Wife yake akamwambia, kama hivi ndo gym itakuwa inafanya lose weight, mimi naona hii kitu utaachana. But Eugene ako zile za hata kama ni gym, mbona basi nachoka hivi? So si Eugene akaingia tu hosi fulani, akaenda for a check up. When he went for a check up, you know, in a check-up it means wachukue damu zako, they test everything. But sa ile Eugene alitestiwa, the doctor akatoka na ile sura ya kushtuka. Mpaka Eugene was like, kwa nini? Of course, when Eugene gave out his story, the night sweats, and he had some cough and body weakness, the first thing the doctor thought could have been tuberculosis, TB, inakujanga na symptoms ka hizo. But when they tested, wali notice kwa blood cells zake, there was something abnormal, something leading to something like cancer in the blood. So when they told Eugene about it, wakamwambia they would want to do more tests. Eugene alipuuza akasema no, it can't be. So Eugene alikataa na akaenda home. So amefika home ndio akajirudia, haya, what did the doctor tell me? So Eugene akakumbuka, mazee, this could be real. So he called the doctor back. Wakapanga ile siku Eugene ataenda kutestiwa, and it was actually an admission. So Eugene akaplaniwa siku ataenda atestiwe akiwa amelala hosi at least for an overnight. Imagine before hiyo siku ifike, Eugene alikuwa ameshakuwa weak, anashindwa kubreathe, yani amekuwa tu sick kabisa, very weak. So hiyo siku alienda, alipotestiwa, hata ndio drive gari yake mwenyewe alishindwa. He had to call the wife to come pick him from the hospital. So they did the test, they had to wait for some few days ndio test zitoke. Na saa ile zilitoka waliambia Eugene akona something called non-Hodgkin's lymphoma. Hiyo it's a type of cancer. And so Eugene denial kwanza ilimhit. That happens with cancer.
diagnosis, ilimhit denial kubwa sana. Then the next thing he wanted to do is to be healed. So aliuliza itakuwaje, how is the treatment, nini. So wakapanga kambwa, yes, we can treat you here. It would take like ikihesabu yote ilikuwa inafika up to 5 million. And then Eugene was like, nikitumia hiyo pesa niko tayari nitafute, but nikitumia hiyo pesa nitapona, what are the chances? So daktari akamshow, wacha tuseme tu 50-50. Eugene was like, hapana, mimi nataka kupona. So Eugene akakambaka, akatafuta, akafikiria, I want to seek a second opinion. So alikuwa nasikia watu wenda nje, wanaenda wanatibiwa, India, South Africa, Chicago, wapi. So Eugene akaita friends wake, wakamchangia pesa. And then he was very lucky because there is this one doctor mwenye aliweza kumconnect na mtu outside the country, mwenye alimcalculatea the cost yote ya kutibiwa na venye ataweza kwenda, as in there is someone waiting for you, planning for your test, planning for your treatment. So it was a smooth run for Eugene to go seek treatment from outside. But when he went there, alipata a Kenyan community, watu wenye wako huko seeking for treatment. But mazee watu kumbe wanasafa, because there are some guys who just left. Mtu anasema tu anasema natafuta husi niende. So mtu anatafuta, anaenda, anafika huko ndio anaanza kuambia this is the cost nini. So guys really suffered because walienda tu blindly. Apparently there was even one man who had gone with the son, and the son required a liver transplant. They didn't even have a donor for the liver. Yani nothing was done. So they had to come back again ndio wajipange waende tena. So after hiyo mambo yote imefanyika, Eugene came back and was like, kwani hii kitu inaendanga aje? Because aliona vile Kenyans wamesafa, akaanza kusearch kama kuna kitu kama platform ya kupelekanga watu. And he came across this is it a company? It's like a site where people can go and actually be connected to outside doctors, so that by the time you're here in Kenya, you're planning how you'll go get treated, how much it would cost, what is required. By the time unafika kule, you're set. And he thought this is a good way where Kenyans may not suffer. So your platform alipata inaitwa Ramani. And alikuwa ananiuliza, Winnie, how come that watu wajuangi hizi vitu? Nikamwambia hata mimi sikuwa najua kuna kitu inaitwa Ramani. So he told me, mazee, ambia watu wasiteseke, na mwambie watu ukweli, if you think mtu haezi tibiwa hapo kwenye huko, enda tu, anaweza tu enda nje, it's allowed. Akawa ananiuliza, kwani si time ya COVID? There's a president and even a wife of a president who came to be treated in Kenya. I was like, yes, it happened. Basi mbona hamwambiangi watu waende nje? Nikamwambia, not like we don't tell people to go outside. Everyone has a right to be treated where they want to. Ni vile saa hatuwezi anza kukwambia hii yako hatutatibu enda nje. I think it's an individual choice to pick on whether someone wants to be treated here or outside. But then it's also good that Kenyans or everyone else will know that you can actually get help, or even get to know which hospital will help you. Like aliniambia, there's also another man who did not get help from the country they were in until akarudi through your Ramani, akaangalia, akaona pali alikuwa ameenda hangetritiwa, so he was redirected to South Africa, and currently I think he's undergoing treatment. I think it's also a liver problem or something. So now the good thing is that when Mr. Eugene went to be treated outside, he did not even use the 5M that was supposed to spend. Aliniambia alitumia a total of like 1.5 plus akichanganya na these other few things ilifika 2.8. So he tried to collect receipts zake zote. Akona ile do ametumia ni like I think roughly above 1.5 ama ilikuwa inafika maybe 2 point something. So alirudi akaanza kuita wale watu walikuwa wamemchangia, ati hii pesa mimi hata nataka kuambia tu kweli I didn't spend all the money. So alikuwa anauliza ni turudishe ama tufanye nini, but they decided waweke hiyo pesa ikuje isaidie mtu mwingine mwenye angeenda for treatment outside, and actually walisaidia another person. Today as we speak, Mr. Eugene has been healed. He takes 5 kilometers run every morning, and like he does his job well. He's no longer on treatment. Alisha tumia dawa vile inafaa, and he was cleared of the cells. So niliuliza Eugene, why do you give me your story? Akaniambia, number one, because Winnie, I discovered you're teaching the public. Number one, tell the people
to never ignore a sign from their own body. Mtu akisikia mwili yake iko na changes, the best anaweza fanya hiyo mwili ni kwenda for early checkup. Number 2, mtu akisikia anaweza pata matibabu elsewhere, asijisqueeze mahali ambapo anaogopea. Like for him, he was like, I don't want to do the 50-50 chance. I want mtu mwenye ananiambia nitapona, and that is what he went for. So he was like, one, if the hospital you have cannot treat the illness you have, go elsewhere. But still akaniambia watu pia wasijisqueeze sana. If the money you have cannot take you outside, please start treatment where you are. And that is Eugene's story. And now number 3, he said that treat a nurse. And especially this week we are running the Nurses Week. It is international. It runs from 6th May to 12th May, where we're going to have the climax. So Eugene alisema ukipatana na nurse mtreat. Yeye alinitreat akanipeleka Amboseli, but I've never been there. Nilijibamba sana. So thank you Mr. Eugene, and thank you Kenyans for maybe appreciating a nurse wherever you are. So today story yetu imeishia hapo. Tunawashukuru sana for subscribing, commenting, following us on this page. Please be here every Saturday so that we learn together. I am your Nurse Storyteller. Next Saturday, I got you. Ciao.